Hi guys! Welcome again to our vlog, and today's vlog papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-transfer ng payment from BDO account to our Gcash account. So una, mag-login tayo sa ating BDO account. Okay, tapos may marireceive tayo sa ating cellphone na OTP code. So, i-type natin doon yun sa ating BDO account. Okay, click yung proceed. Ayan, nakalagin na tayo. So, click natin yung send money and then click to another local bank. Ayan. Tapos dito guys, pag hindi pa naka-install yung Gcash na papadalhan, i-click lang yung proceed without template. Ayan. Tapos click next. So ayan, ganito yung itsura nya guys. So, type natin yung Gcash account. Una, yung account mo sa BDO, select mo dito. Tapos yung amount. Halimbawa, 1,000. 1,2. Yan. And then dito sa destination bank, click natin yung Gcash. Select yung Gcash. Ayan. Tapos yung Gcash account, enter natin dito. So yan. And then yung receiver. Click natin yung pangalan ng receiver. Purpose payment. Double check lang natin yung number guys. 0995. Masyadong 539 11426. Yun. And then, i-click lang natin yung submit. Ayan, nagsubmit na siya guys. So, ayan. May lalabas dito na are you sure want to proceed? Please verify the details. And then, click lang yung continue. Then, may magte-text dito ng OTP ulit. Mag-detect ulit si BDO ng OTP. Ayan. Matik na 426 201. Then click submit.
So yan siya guys, pumasok na yung ating transfer na pera sa ating Gcash account. So ito yung parang resibo. Okay. So yan lang guys, ganun lang kasi simple, and please don't forget to subscribe in our channel para susunod ng video ay para mapanood nyo pa yung mga susunod naming mga video guys. Thank you for watching.